Under ordinary conditions, atmospheric pressure at the sea level is about 1,01,400 newtons per square meter. It can be measured with the help of a barometer. As we go higher above sea level, atmospheric pressure decreases. सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये समुद्र सपाटीवर वातावरणाचा दाब हा 1,01,400 न्यूटन्स प्रति चौरस मीटर असा असतो आणि हा दाब बॅरोमीटरच्या सहाय्यानं मोजला जातो. जसं आपण समुद्र सपाटीपासून वरती जाऊ तसं हवेचा दाब तसं वातावरणाचा दाब हा कमी होत जातो. In 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of the air decreases when its velocity increases, while the pressure of the air increases when its velocity decreases. स्वीडिश शास्त्रज्ञ डॅनियल बर्नॉली यांनी 1726 मध्ये असं मत मांडलं, हवेचा वेग वाढला तर तिचा दाब कमी होतो आणि हवेचा वेग कमी झाला तर हवेचा दाब वाढतो. If a body is moving through air, the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air in its surrounding flows rapidly from higher pressure to the lower pressure. जर एखादी वस्तू हवेमधून गतिमान असल्यास हवेचा दाब त्या गतीच्या लंब दिशेने कमी होतो आणि जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे हवा वाहू लागते. Take some water in plastic cup and hold a straw upright in it. एक प्लास्टिकचा कप घेऊन त्यामध्ये पाणी घेऊन एक स्ट्रॉ उभी धरा. Hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw. दुसऱ्या एका लहान स्ट्रॉचा तुकडा घेऊन पहिल्या स्ट्रॉच्या वरच्या तोंडाजवळ काटकोनात म्हणजे लंब दिशेने धरा. ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ. या छोट्या स्ट्रॉमधून जोराने फुंकर मार. यू विल सी अ फाउंटन ऑफ वॉटर. तुम्हाला इथं फाउंटन दिसेल. Why did this happen? हे असं का घडलं? On blowing through the straw, the air at its open end is pushed away. When we blow from the straw, the air pressure of this end becomes less. As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than atmospheric pressure, then the pressure of the air at this end becomes less than the atmospheric pressure. The water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower. That time, the atmospheric pressure around this water push the water from higher pressure to the lower pressure, that is in the upward direction. Means the atmospheric pressure push the water from this higher pressure to the lower pressure, means to the in the upward direction, and the water comes out in the form of a fountain, and then we see there is fountain in that air. The more forcefully you blow, the higher will be the fountain. If we blow forcefully,
the fountain is higher. The fountain will be higher. And this straw fountain works on Bernoulli's principle. When there exists a difference in the air pressure at two different places, जर दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी असणाऱ्या हवेचा दाब त्यामध्ये फरक निर्माण झाला, the air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure. तेव्हा हवा ही जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहू लागते. At such time we feel a breeze or a wind blowing. त्यावेळी आपल्याला वारा सुटल्याचे जाणवते. Thus, winds are an effect of the difference in air pressure. हवेच्या दाबामध्ये पडलेला फरक म्हणजे वारा असतो.